Students, good afternoon. Good morning to all of you. Can you hear Good me? morning. Good morning, Yes, I yes. can hear good you. morning, sir. Good 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 morning, 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 sir. 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 Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Okay, sir. good morning to all of you. Okay. Okay, so today what I will discuss about the different category of the languages. Okay, so what is the first thing we are talking about the languages? The language is used to communicate between two entities. Why I am saying as entity? Because it can be a person, it can be a computer, or even it can be a two different creature of the nature. Okay, so first we are talking about what type of languages we are using for our daily basis. We use this Bengali, Hindi, English, or some other languages. So these are called the natural languages. Okay, and whenever we are talking about that saying that is talking about a smart bulb. The smart bulb have a sensor. Whenever someone enter into the room, automatically the bulb gets blow. So that is called that is also a communication between when a human comes, the sensor has detect the appearance of a person, and the room will be light up. So this communication is called the, this is also language they are talking about. The sensor are being talk to each other. This is called the programming language. Okay. So there are two type of languages. One is the natural languages that human are talking to each other. Another one is programming language that machine are used to talk to each other. So for this concept, I will go some in depth of the different types of programming language, or rather say the category of the programming language. Okay, so let's start with the some board work. चांद पर जाए तो मुश्किल कहाँ है, साला बुरा कला चांद पर जाए में कितना साल लगेगा पता हो, कितना मशीन बनाना पड़ेगी, या डायरेक्ट अंदर जाएगा, घुस जाएगा बस बात चांद पर टॉप कैमरा बैठे टॉप नहीं बोले नहीं चलेगा कौन कर लेगा
Okay, is everyone can see the whiteboard, and I am just now writing the computer. Yes, Is the sir. text is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, Okay, sir. Yes, sir. okay, 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 I got it. I got it. Okay, just listen it carefully. In programming language, there will be a three types of languages. One is high level programming language, high level programming language. Next is low level programming language. And next, last one is the assembly level. Programming language. Now, how we can divide this category, three category? One is the high level, second one is the low level, and last one is the assembly level. There have some rules and regulation based on that. We have making this division of three different category of language. So you Shaitu have sir, to. hello. Hello. Sir, I have a question. The thing is, you were saying something about the sensor. So I missed that part because the voice was breaking. Will you just repeat it before you go on with the programming language? Yes. Yes, sir. Actually, I am talking about whenever you have asked a question, what language you have used, you are using English. Okay. So two humans are basically used to talk using some of the languages like Hindi, English, Bengali, or other languages. This is called the natural language, right? But Right, sir. whenever you appear into a smart room and the sensor detect your appearance and the lights are being turned on, so lights has been communicate with some of the languages, that is called the programming language that I am talking about. Understood? Yes, sir. Understood. So we are doing programming languages today, right? Now, programming language, no, we in this bridge course we will not do any programming, actually the syntax oriented programming language, but we will talking about what is the importance of the programming language in our syllabus or in this engineering course. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay. So basically this is a common question that might be asked in the interview or whenever you will be appear Sir, into the higher semester. Okay, tell sir, me. someone is also presenting, so we can't see you. Bijoy Singh. Yes, Bijoy sir. Singh, please stop. Someone is saying. Please stop the screen sharing. Dora, wait. Okay, Bijoy stop করে দিয়েছে. Now you people can see my OneNote screen. Yes, sir. No, sir. Yes, It's sir, we not can see this. presenting. No, sir. No, So we sir. can We actually. just pin. Sir, We I'm a can dic- see it, but it's not we have to enlarged. just pin it. Ah, Pin on the screen. yes. তোমরা যেটা করো শোনো, আমি সবাইকে বলছি আমার যেখানে নামটা উঠছে সেখানে হ্যাঁ। গিয়ে ওই 3 ডটে গিয়ে পিন করে নাও, তাহলে কি হবে অন্যরাও যদি স্ক্রিন শেয়ার করে আমার স্ক্রিনটাই সবসময় তোমরা দেখবে। ওকে, সো এভরিবডি ডু ওয়ান থিং, Okay, sir. where Yes, sir. just make my name as a pin. Okay. Okay, sir. Okay, so what I am talking about, this is very important. Okay, what is the today's lecture? It is very important and this is common for every programming language. Whenever a new programming language has been introduced to you, you have to understand that what is the level of this programming, that is high level, low level, or assembly level. If you understand that one, you will be
some clearance on the programming language and you can go ahead for this language. But there will be a very basic thing, that is how we can categorically divide into different programming language. Now, the rule is, what is the rule for this category? This is called human and this is called machine. This is human, this is machine. So human স্যার used to, স্যার লেখা বলছি স্যার, লেখা দেখা যাচ্ছে না স্যার, এমনি জাস্ট আপনার এই অন্যরা দেখতে পাচ্ছ? No, sir. You are No, not. sir. Yes, sir. No, sir. দেখা যাচ্ছে না। স্যার আমি Sir, you are দেখতে visible. পাচ্ছি নো স্যার আপনি Sir, আপনি আমি- তো এখন নো স্যার স্যার দেখা যাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি স্যার। নো স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। দেখা যাচ্ছে না স্যার। তারা স্ক্রিন দেখা স্ক্রিন যাচ্ছে। শেয়ার অফ করলাম, দাঁড়াও wait। এই দেখো, তার আগে স্ক্রিন শেয়ারটা অন করি আবার। যাদের যাদের দেখতে অসুবিধা হচ্ছে তারা এই কাজটা করো। ধরো এই যে ধরো তন্ময় জানাকে দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিনে, দাঁড়াও স্ক্রিনটা পুরো শেয়ার হোক। ধরো যে কোনো একটা পার্সন, এই যে তন্ময় জানা বা সন্দীপ মাইতি, এখানে দেখো একটা পিন সাইন রয়েছে, পিন সন্দীপ মাইতি টু ইউর মেন স্ক্রিন। এই জিনিসটা করো আমার নাম দিয়ে, ঠিক আছে? পিন সাহিত্য মন্ডল টু দ্য মেন স্ক্রিন। দ্যাট মিনস if any other person will share the screen, you cannot, only you can see my screen only. Okay, understood? Okay, do it ASAP. আপনার তিনটে অ্যাকাউন্ট একসঙ্গে লগইন করেছেন, অন্যজন অন্যতে পিন করছে, তাই এই প্রবলেমটা হচ্ছে মনে হয়। তিনটে নয়, একটা হচ্ছে মোবাইল ফোন থেকে যেখানে ভয়েস ক্যাপচার হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে তোমার ল্যাপটপ থেকে হচ্ছে, ঠিক আছে? এটা করো যেটা হচ্ছে, দাঁড়া আমি বলে দিই। ওকে স্যার। যেটা দেখো যে প্রেজেন্টিং যেটা আছে, যেটা ব্যাকেটে, ওইটাকে প্রিন্ট করো। একটা আছে দেখো মিটিং হোস্ট প্রেজেন্টিং বলে, ওইটাকে প্রিন্ট করো। ওকে ওকে স্যার। করেছি স্যার। ওকে, I hope it is done. Now all you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes sir. Yes sir. Okay, please do what I have said, then you can you must see the my screen. Okay. Okay, now see what I am talking about. This is the human and this is the machine. So human used to do some programming to communicate with the computer. Okay, so based on the category of the syntax, we have three different programming languages: high level, low level and assembly level. Okay, so now talking about a programming language, let's say programming language X. I am not taking any name of that programming language, just taking as the name as X. Now X uses some of the words, or rather we can say keywords. So keywords are nothing but some special word used to do some operation through the programming language. Now if these keywords are being found in our regular dictionary, that means these words are very common to us. Like Python programming language, if we talking about a programming language like Python, in Python, if you want to display anything, we have used print keyword. Okay, so within print, if you use anything like GMIT, if you write GMIT, that GMIT will be displayed. But the question is, what is print? The print word you have studied in the class 2 or 1. So this is our dictionary word. So those programming language are uses the dictionary words. So it is very understandable by the human beings. So these programming languages is also very easy to understand by us. So this type of programming language is called as high level programming language. So what are the examples of the high level programming languages? So let's say C++, let's say Java, let's say Python, let's say Ruby and other programming languages. These are in the category of the high level programming language. Now tell me, this is a very simple thing, that those programming languages uses the keywords that we are used to use in our daily basis, or this word comes from the dictionary, our standard dictionary. So this programming language, the benefit is that it is very understandable by the human being. So this type of programming language is called as a high level programming language. Do you have any question to ask?
Sir, can you repeat this keyword? Means how to understand this high level language? This part, can you again repeat, sir? Suppose, okay, I understood. Suppose you have given a code, a few lines of code, like 10 lines or 20 lines of an unknown programming language code. Now, if someone tell you to judge what will be the category of that language, then what to do? You have to find out some of the keywords. Like say you have get the text, you can get a text window. You will get print. Let's say you get read, you can get number. So these are the things you have found in that inputted code, and these words is already familiar to you because the words are coming from our regular dictionary. Now you can say that these languages are high level programming language, and you are doing your justification on that. I hope this is clear to you. Yes, sir. Okay, now what is low level? Low level means the programming languages is very easily understandable by the machine. Now what machine understood, I have already told in yesterday that machine only understands 0 and 1. Only these two things is understandable by the machine. Machine cannot understand what is print. Machine cannot understand what is text, what is read, what is number. Machine only understood 0 and 1. One is the low voltage, another one is the high voltage. Sir, Hmm. this is binary function 0 or 0 and 1. This is the two numbers come from a binary number system, right? Okay, so Okay, sir. this so now the thing is that those programming languages are uses mostly 0 and 1. Just a minute. Shushmita Khata. Shushmita Khata, please respond. Okay. Now those programming language mostly uses 0 and 1. Okay. See, I am just writing a simple example. LDA 01. So it is barely understood by the human being. LDA 01. But it is understandable by the machine very easily. So what is LDA? That is load accumulator. So accumulator is a special memory in the CPU. That thing will be more clear to you whenever we will be appear on the third semester. Okay, so forget about that. So this is an example. So if this example is gives to you and this example is given to you, whether which one will be better understandable by you, let's you judge it. LDA 01 or print GMIT? Print GMIT, sir. High Print level. GMIT. So, will be more okay. understandable, sir. So So, print sir, GMIT, okay. Print sorry to interrupt, GMIT sir. is better understandable by you, but it is difficult to understandable by the machine. But So whether basically- LDA 01, wait, just a minute, let me finish first. Sorry, sir. So LDA 01 is difficult to understand by you, but it is very easily understandable by the machine. So that's I am talking about LDA 01. It is coming under the system programming. This is a low level programming language, whereas Print GMIT is coming from the programming language Python. It is comes under the high level programming language. Now you tell me what you are going to say. So তাহলে basic difference যেটা between high level and low level programming language হচ্ছে high level is something which will be understood by the humans and the machines equally, আর low level টা হচ্ছে it will be more of a machine understandable language, তাই তো? No. You just 50% is correct. That is high level programming language are easily understandable by the human being, but it is difficult to understandable by the machine. That word is equally important. That is difficult to understand by the machine. তাহলে স্যার এটা কি করে ওরা মানে how that does the I will come it machine later. So how execute? the okay, how the thing will be executed, it will become later. First tell me basic concept of the high level and low level programming language is clear to you? Sir, high level টা আরেকবার বলবেন স্যার প্লিজ।
হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, দেখো বাংলায় বলে দিচ্ছি, হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে একটা লাইন আছে, একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে 10খানা লাইন থাকতে পারে, একটা ধরো কোড লিখেছে তাতে 10টা লাইন আছে, তার মধ্যে কিছু কিছু যে ওয়ার্ড থাকবে, যে ওয়ার্ড গুলো একটা মিনিং থাকবে, যেটা হচ্ছে আমরা আগে ইউজ করেছি, তুমি প্যারাগ্রাফে লিখেছো, ছোটবেলায় সেন্টেন্স তৈরি করেছো, সেই ওয়ার্ড গুলো থাকার জন্য খুব সুবিধাটা কি হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মাথায় থাকে। যেমন প্রিন্ট ওয়ার্ড মানে কি, এটা হ্যাঁ প্রিন্ট করতে কাজে লাগে, এরকম ব্যাপার, ঠিক আছে। তো এই ওয়ার্ড গুলো যখনই থাকবে, এগুলো হচ্ছে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে স্যার, কথা এবার বুঝে বুঝেছি। নিয়েছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি এবার। স্যার থ্যাংক ইউ। স্যার বলছি স্যার, আপনি ওই এলডিএ মানে বললেন, ওইটা কি বললেন স্যার? দেখো, লোড অ্যাকুমুলেটর এইটুকু জেনে রাখো, অ্যাকুমুলেটর কি সেটা এখন বুঝতে হবে না, এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল কম্পিউটারের মধ্যে মেমোরি, সিপিইউ মেমোরি, ঠিক আছে। সিপিইউর আচ্ছা, ভেতরেও মেমোরি থাকে, প্রসেসর যে i3 i7 আছে ওর ভেতরে অ্যাকুমুলেটর থাকে। ও আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। এবার দেখো প্রোগ্রাম, এবার কোশ্চেনটা হচ্ছে, আই হ্যাভ টোল্ড দ্যাট প্রিন্ট gmit Sir, is very tell me give the example of low level language. give the example of low level Hello? languages. Yeah, sir. System programming, Some example for system programming, wait. Low level programming is system programming. Sir, your voice was cut. System programming. Now voice is okay? স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি Now না। my voice is okay? হ্যাঁ এবার ঠিক আছে স্যার। এবার ঠিক আছে। Okay. Okay, what I am talking about, just listen carefully. Now I told that this might be difficult, easy to understand. Sir, better. your voice is cracking, sir. কেটে আসছে তোর আপনার কথা। আবার ট্র্যাকিং হতে তো মুশকিল হয়ে যাবে। ব্রেকডাউন হচ্ছে স্যার। ভয়েসটার ঠিক জন্য আছে, স্যার দাঁড়াও, বহুত প্রবলেম হচ্ছে। একজনের অসুবিধা হওয়া মানে সবার অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, দু একজন কমিউনিকেট করো, তারপর জিনিসটা ঠিক হয়ে গেলে আমি বলবো, শুনতে না পেলে আবার বলবো, কোনো চিন্তা নেই। স্যার এখন ঠিক আছে স্যার। এখন ঠিক আছে স্যার, একদম পারফেক্ট। আবার ঠিক হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, এরকম হয় নেটে। স্যার আচ্ছা এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ওকে, ডান ডান। দেখো, একটা যখন হাই লেভেল, লেটস সে দিস ইজ অ্যান হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। So due to there will be some step of conversion, and finally it will become a stream of 0 and 1, because computer only know about the 0 and 1. So any programming language, whether it will be a high level or assembly level or low level, finally it will be converted into 0 1 on a series of 0 or 1s, or a stream of 0 and 1s. Okay, so there will be some step of conversion and you need to understand it very carefully. So one is compilation, another one is the interpretation. So both are used to convert a high level language into the machine level language. Machine level means low level, that is 0 1 1, the streams of 0. So compilation is a process, is done by the unit, that is compiler, and interpretation is a process and which will be done by the module interpreter. Okay, একটা হচ্ছে প্রসেস আর একটা হচ্ছে নেম, ঠিক আছে। ইন্টারপ্রিটার হচ্ছে সিস্টেমটার নাম, তার প্রসেসটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন, আর কম্পাইলার ইজ দ্য module name which will do the, compiler is the model name which do the compilation. Now what they actually do, compilation and interpreter, so there will be different processes in the compilation. Compilation, there will be multiple processes, there will be a dedicated subject, that is a compiler design, mostly in the higher semester, probably in the
fifth or probably in the fifth or sixth semester. I am not remembering that. The compiler design is a part, is a syllabus. So what is compiler do? Mostly in the broader view, it converts a high level programming language to the machine level language. Interpreter also do the same. Now, what are the basic differences? So one student have asking that if system cannot understand that print GMIT, so how the thing will be displaying? So actually the compiler and interpreter is there to do the job on the convert this print GMIT to in some languages which will be understandable by the machine. I hope it is clear that how the things happen and how the things will be displayed in the computer. Sir, Yes, compilation is the process done by the machine that is called compiler. That line what you said. No, compiler is a unit. Okay, so compiler is it is also program. Compiler is not a hardware. Okay, it is a software. So it is a set of programs. So when a compiler converts a high level language to a machine level, the process is called compilation. Now understood? Okay, sir. Yes, sir. Same thing, interpreter. Now, what is the basic difference between the compiler and interpreter? Now see. So this is an code. This is, let's say, total 5 line is present in a code. I am making just line 1, line 2, 3, 4, 5. Okay. Now what compiler do? Compiler takes the whole code. Okay, so this is the whole code, consists of 5 lines. So compiler takes the whole code and convert it to the compiler takes the entire code and it will convert to the respective machine language in respective machine code it will do. But let's say there will be some glitch in line number 2. You have mistaken some words or some syntactical mistake is happened in the line number 2, and also some syntactical mistakes is present in the line number 4. So what will happen by the compilation? The compilation will be stuck because the compilation will not be completed because there have some glitch, and compiler gives a report that in line number 2 and in line number 4 there have some error. So error will be given by the compiler. So by the seeing the compilation report, you can rewrite the code or you can able to correct the code. But the same thing, whenever the thing will be interpreted, then you can see the actual difference between the compiler and interpreter. So they are also the same thing. We have taken input as an interpretation. So L4 and L5, total 5 lines of code. And out of these 5 lines, the glitch is present in line number 2 and in line number 4. So I told in the time of compilation, it takes the whole code, but interpreter will not take the entire code. It will take line by line. So first line, it will be converted to the machine code. If when it gets successful, it will comes to the next line. So when it will find a glitch in the line number 2, so interpretation process will start in the line number 2, and it will give a report that L2 consists of an error, and all the rest of the line will not be executed until and unless you clear the error on the line number 2. Until and unless you are clearing the error in the line number 2, the rest of the line will not get interpreted. I hope it is clear to you. Again, I am repeating, compiler takes the whole code and converts, try to convert it to the machine code. If there have some glitch present on here, what will happen? It will report all the glitches. So line number 2 have some problem, line number 4 have some problem. But in case of the interpreter, it will do the interpretation in line by line. Okay. So if any line have some problem, the interpretation process will be stuck on that line, and it will not going to get further until and unless you have removing that glitch on that area. Understood? Sir, I had a question, sir.
বলো। কোয়েশ্চেন আছে। আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, তাহলে ইট ইজ বেটার টু হ্যাভ আ কম্পাইলার দ্যান অ্যান ইন্টারপ্রেটার, No, no, no. তাই না? You cannot say that anyone is better. There will be two different mode of operation, and based on the category or the different how the programming language has been developed, some programming language takes compiler and some programming language takes interpreter. Now you can carry on. আচ্ছা, তার মানে এরকম হতে পারে না যে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার দুটোই একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আছে, এরকম অবশ্যই হয় না? সেটাও আছে। আছে আছে এক্সাম্পল? আছে জাভা 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 Java ইউজেস বোথ কম্পাইলার এন্ড ইন্টারপ্রিটার। সব আমি আসছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। যেটুকু আমি বলছি দেখো, এখানে সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভিং সাম নলেজ অফ দ্য কম্পিউটার এন্ড সাম অফ নট। So whatever I have telling, if you have some problem on that discussion, you can ask, and otherwise if you want to ask anything, you can stay on the last of the class. Okay, end of the class. So Tell me. স্যার তার মানে পুরো কম্পাইলারে পুরো রেজাল্টটা দিয়ে দিচ্ছে, আর যেখানে এরর আছে সেখানে লাস্টে বলে দিচ্ছে যে এখানে এরর আছে। হ্যাঁ, কম্পাইলারে ধরো তুমি 200 লাইনে একটা কোড লিখে কম্পাইলেশন করলে, তাতে ধরো 10খানা লাইনে তোমার ভুল আছে আলাদা আলাদা লাইনে, একই সাথে সেই এরর গুলো দেবে যে এই লাইনে দেয়ার হ্যাভ সাম প্রবলেম, বিকজ গোটা কোডটাকেই ও স্ক্যান করেছে। আর ইন্টারপ্রিটার হলে কি হতো, লাইন বাই লাইন করছে। এবার যে লাইনে ধরো প্রবলেম আছে, ধরো প্রথম 11th লাইনে তোমার প্রবলেম আছে 200 লাইনের মধ্যে, তাহলে 11 লাইনে গিয়ে স্টপ হয়ে গেল। বাকি 9টা যে প্রবলেম আছে সেগুলো তো 11 লাইনের পরে আছে, সেগুলোকে আর রিচই করবে না যতক্ষণ না তুমি 11 লাইনের প্রবলেম মানে এররটাকে রেকটিফাই করবে। আন্ডারস্টুড? সো তাহলে দ্য হ্যাঁ, স্যার। কম্পাইলার সফটওয়্যার ইজ বেটার দ্যান দিস ওয়ান, না? আমি তোমাকে কি বললাম, ইউ ক্যানট সে ওয়ান ইজ বেটার, because different programming languages uses different whether it will use a compiler or interpreter based on their design. কারণ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যখন ডিজাইন করছে যে কোম্পানি, তাদের যেটা সুইটেবল লেগেছে সেটা করছে। ইউ ক্যানট সে দ্যাট ওয়ান ইজ বেটার, ইউ ক্যান সে দ্যাট কম্পাইলেশন ইজ আ ফাস্টার প্রসেস দ্যান দ্য ইন্টারপ্রিটার, এটা বলতে পারো, কিন্তু বেটার বা ওকে নট বেটার ইউ ক্যান সে। স্যার তাহলে পাইথনে কি ইন্টারপ্রেটার আছে? হ্যাঁ, পাইথনে ইন্টারপ্রিটার, আমি একটা করে এক্সাম্পল বলে দিচ্ছি। সি সি প্লাস প্লাস কম্পাইলার ইউজ করে, ঠিক আছে? কম্পাইলার কে কে ইউজ করে? সি ইউজ করে, সি প্লাস প্লাস, যেগুলো তোমাদের লাগবে। ইন্টারপ্রিটার ইউজ করে হচ্ছে পাইথন, আর বোথ কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রিটার বোথ ইউজড বাই জাভা। আপাতত তোমাদের সিলেবাসে এই কটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সেগুলো বলে দিলাম। এখন 1001টা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, নেটে সার্চ করবে কে কম্পাইলার দেয় আর কে ইন্টারপ্রিটার দেয়, নিজে নিজে লিস্ট করবে, ঠিক আছে? স্যার বলছি স্যার, এই কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার এরা তো কোনো লজিক্যাল এরর চেক করতে পারে না। না, লজিক্যাল এরর করতে পারে না, অনলি সিনট্যাকটিক্যাল এরর। আচ্ছা আচ্ছা। আর স্যার কোনো রান টাইম এরর যখন হয় তখন ওটা আউটপুট স্ক্রিনে শো করবে তো? রান টাইম এরর হলে আউটপুট স্ক্রিনে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ঠিক সবকিছুই আছে। তো তোমার আউটপুট স্ক্রিনেই শো করবে, রেজাল্টও আউটপুট স্ক্রিনে শো করবে, এররও করবে, কম্পাইলেশন এররও করবে, রান টাইম সবই আউটপুট স্ক্রিনেই করবে। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, কারোর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেন করো। স্যার আর একটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার। স্যার বলছি, আমরা সিনট্যাকটিক্যাল এররটা কারেক্ট করে রান করালাম প্রোগ্রামটা, আর তারপরে যখন আউটপুট স্ক্রিনে যখন শো করছে রেজাল্টটা, তখনও কি মানে ওটা কম্পাইলেশন আবার হয় না, মানে তখন মানে একবারে রান করছে? আগে কি বলে আরেকবার বলো, compile আরেকবার বলো, মিস করে গেলাম লাস্টের কথাটা, বলো। বলছি স্যার, যখন আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখে যখন কম্পাইল করলাম, তখন কম্পাইলেশন পুরো সিনট্যাকটিক্যাল এররটা আমরা কারেক্ট করলাম, তারপরে যখন আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করলাম, তখন কি আবার ওটাকে কম্পাইলেশন বা ইন্টারপ্রেশন হয় স্যার? না না না, অবশ্যই, মানে তুমি ধরো একটা প্রোগ্রাম লিখলে ভুল হলো, তখন তোমাকে কি দেখালো, কম্পাইলেশন এরর দেখালো। তুমি যদি প্রোগ্রাম রান করতে যাও, রান হবে না, তোমাকে রিকম্পাইল করে আগে কম্পাইলেশন প্রসেস কমপ্লিট করতে হবে, দেন অনলি দ্য প্রোগ্রাম ক্যান গো ফর রানিং। বিকজ রান করা মানে সিস্টেম রান করবে, আর কম্পাইলেশন কি করে, মেশিন করে যতক্ষণ না কনভার্ট হবে হাউ মেশিন ক্যান হ্যান্ডেল। আন্ডারস্টুড? তোমাকে কম্পাইলেশন প্রসেস 100% ঠিকঠাক করতে হবে, করার পরেই তুমি একমাত্র রান করতে পারবে। মানে রান করার পর আর কম্পাইলেশন হবে না? না না না, রান করার পর আর কম্পাইলেশন হবে না। কম্পাইলেশন হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে ইওর প্রোগ্রাম ইজ গোয়িং টু রান, মানে রেডি টু রান।
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ठीक है, আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন? সুস্মিতা খাতা, হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা কটায় জয়েন করলে ক্লাসে? 11:15। টাইমে জয়েন করে যাও, অনেক কিছু পড়ানো হয়ে যায়, প্রত্যেককে বলছি। সুস্মিতার নাম নিয়েছি বলে কিন্তু অনেকেই দেখলাম যে আজকে আমি অ্যালাউ করলাম। এটা ব্রিফ কোর্স হচ্ছে, পরে যখন রেগুলার ক্লাস স্টার্ট হবে আমি সবসময় বলছি যে টাইমে চলে আসো। বাড়িতে বসে আছো 5 মিনিট ঠিক আছে, 10:30 মানে 35 পর্যন্ত ইন্টার করে গেল, কারণ পড়াতে পড়াতে বারবার পপ আপ আসলে এ জয়েন করতে চাইছে, এটা টিচারেরও ডিস্টার্ব হয় আর তোমরাও মিস করে যাবে অনেক কন্টেন্ট। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আর কার কি কোশ্চেন আছে বলো? আর নেই আশা করি বুঝতে পেরেছো হাই লেভেল লো লেভেল। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট। হ্যাঁ বলো বলো, স্যার কি বলবে বলো, তারপর অ্যাসেম্বলি লেভেলটা বলে সেটা দেবো। স্যার বলছি যে মানে ধরুন কম্পাইলেশন তো মেমোরিটা র্যামে বেশি রাখে ইন্টারপ্রিটারেশনের সময়। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, তুমি একসাথে এতগুলো নিচ্ছ আর একটা একটা লাইন নিচ্ছ, এটা তো অবভিয়াস। হ্যাঁ সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ইন্টারপ্রিটারের কাজটা কম্পাইলেশনের থেকে বেশি ফাস্ট হবে। না 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 না, কম্পাইলেশন অলওয়েজ ফাস্টার দ্যান ইন্টারপ্রিটার। তুমি ধরো আচ্ছা। গোটা জিনিসটা একসাথে করছো, আর আর একটা গোটা জিনিসটাকে তুমি ফার্স্টে ভাঙলে একটা লাইন বাই লাইনে, একটা লাইন কমপ্লিট করলে আর একটা তারপরে গেলে। কম্পাইলেশন ইজ ফাস্টার দ্যান ইন্টারপ্রিটার। সেই জন্য দেখবে তোমরা যখন কোনো পরে যখন থার্ড ইয়ারে উঠবে দেখবে কোডিং কম্পিটিশন হয়। কোডিং কম্পিটিশনে সবসময় লেখা থাকে প্রেফারেবল ল্যাঙ্গুয়েজ C++। তার কারণ হচ্ছে তোমাদের পাইথন বা জাভা দিয়ে, জাভা তো সব থেকে স্লো করে কারণ দুটো কাজ একসাথে হচ্ছে, কম্পাইলেশন ইন্টারপ্রিটেশন। জাভা দিয়ে অনেকে করতে যায় কিন্তু প্রেফারেবল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে C++, কারণ এটা কম্পাইলেশন হয়। কারণ একই কোড হয়তো কারুর ওই 0.5 সেকেন্ডে হলো জাভাতে, তোমার হয়তো C++-এ করবে 0.4-এ হয়ে যাবে। স্যার কিন্তু স্যার C++ যদি শুধু কম্পাইলার ব্যবহার করে তাহলে তো ও প্ল্যাটফর্ম বেস যে এনভায়রনমেন্টটা সেটা তো প্রোগ্রামটাকে মানে রান করার যে প্ল্যাটফর্ম বেস এনভায়রনমেন্ট সেটা কি দিতে পারবে স্যার? তা তুমি তোমার প্ল্যাটফর্ম মানে বোঝো? হ্যালো ম্যাম, ইংলিশে বলো, আমি বাংলা জানি না। হ্যাঁ, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ প্ল্যাটফর্ম? স্যার ওই উইন্ডোজ বা মানে মানে যে কোনো ডস এনভায়রনমেন্ট বেস যেগুলো এনভায়রনমেন্ট মানে হচ্ছে হোয়াট ইকোসিস্টেম ইউ আর কারেন্টলি ইউজিং, whether I am using Windows, you might use Macintosh or somebody can use Linux. এবার প্ল্যাটফর্ম মানে কি, তুমি ধরো পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ, পরীক্ষা ধরো প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে, এবার ওরা কি প্ল্যাটফর্ম দেবে যখন কোডিং কম্পিটিশন হবে, ওরা যে প্ল্যাটফর্মটা দেবে, যে প্ল্যাটফর্মে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ চলতে পারবে। লিনাক্সেও সব প্রোগ্রামিং করা যায়, উইন্ডোজেও করা যায়, ম্যাকেন্টোসেও করা যায়। ওরা তো কিছু একটা সিস্টেম দেবে, তোমার সিস্টেম ডিপেন্ডেবল বলে তো কিছু না, তোমাকে একটা প্রবলেম দেবে, সেই প্রবলেমটাকে তোমাকে করতে হবে। এবার তোমার প্রোগ্রামের আউটপুট ওটা টাইমও চেক করে, কারণ তুমি কত বেটার ওয়েতে করেছো। যত বেটার ওয়েতে করবে ইওর প্রোগ্রাম টেকস লেস টাইম টু এক্সিকিউট। আন্ডারস্টুড? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এবার প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট তুমি যাওয়া পড়ে এসছো বুঝতে পারছি, সেটা আলাদা জিনিস। ঠিক আছে, একটা প্রোগ্রাম উইন্ডোজে পড়ে লিনাক্সে গিয়ে রান করলে তোমার সেটা তো হচ্ছে না। কোডিং কম্পিটিশনে হোয়াট উইল হ্যাপেন, ইউ উইল গেট আন অনলাইন সিস্টেম অর দে উইল সেট আপ আ অফলাইন সিস্টেম ইন সাম এরিয়া, ইউ হ্যাভ টু গো দেয়ার এন্ড ইউ হ্যাভ টু কোড। এখানে একটাই সিস্টেমে তুমি কোড স্টার্ট করবে, একটাই সিস্টেমে কোড ফিনিশ করবে। তো দেয়ার ইজ নো ইস্যু অন দা প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট। আন্ডারস্টুড? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। স্যার মানে কম্পিটিশনের ওখানে স্মার্ট প্রোগ্রামিংটাও দেখা হয়, মানে কোডটা কত এফিশিয়েন্টলি লেখা হচ্ছে? অবশ্যই অবশ্যই, ইট ইজ অলওয়েজ চেক দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য কোড। ওকে স্যার। So first, whenever you people will write the code, forget about the efficiency. You only do the output. Go for the output. After that, whenever you understood that what is the algorithms,
and what is the time taken for each algorithm, then you people will understand that what data structure, what algorithm should use in the programming to get the efficient code. সেগুলো পরে আসবে, ঠিক আছে? এখন যখন কোড লিখবে এইসব ভাবনা চিন্তা না, এখন টার্গেট থাকবে কি, we will not mistake the syntactical error. Next, we will always show the correct output. That is our initial goal, and final goal সেটা আস্তে আস্তে বেটারমেন্টের দিকে যাবে। Okay, you people got my point? Okay, next, the last one is the assembly level. Okay, so think about what is the use of the assembly level programming language. Let's say you are an engineer of Dell, so you got a system that will not working, so you need to test the hardware. So if you are write the code on the high level programming language, what will be the problem? It will be difficult to understand by the hardware. And if you using the low level programming language, then it will be difficult by that engineer. So what they have introduced a language which is middle of the high level and low level. That means it will use some features of the high level programming language and some features of the low level programming language. So what is the benefit? The benefit is that it will be used to check the errors on the hardware. So many machineries are being present. Whenever you are checking that what component have a problem of the entire machine, they will use the assembly level programming language. So assembly level programming language will be execution time is less because it will not a hard code high level programming language. Also, it will be some benefit to understand by the human, because nowadays human is the only person to sort out the problems of the machine. So that is the history to introduce the assembly level programming language. আমরা দেখবে তোমাদের ল্যাপটপ যদি কারোর থাকে কোনো যদি প্রবলেম হয়, দেখবে প্রত্যেকটা এতে একটা ওই সফটওয়্যার থাকে, যে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলে ডিসপ্লে চেক হচ্ছে, if there is any pixel problem in the display, or there have some sound problem in the speaker, or there will be some problem in the network card, so that thing will be done by the assembly level programming language. স্যার ট্রাবল শুটিং এর ব্যাপারটা বলছেন? হ্যাঁ, troubleshooting is one kind of that, but in the troubleshooting there are some interfaces through which human can interact, but the thing will happen that will be done by the assembly level programming. Okay, I hope it is done for today. স্যার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো, যা বলার আছে বলো, নেক্সট ক্লাস আছে, তারপরে ক্লাস করতে হবে, বলো তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম স্যার ওই যে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে সি প্লাস প্লাস, জাভা, পাইথন এগুলো আছে, এখানে স্যার এগুলো তো স্যার এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন। No, it is not an application, but whenever you are using the code or to writing the code, they will introduce an application through which there is a notepad where you can write the code, and the engine is present to compile your code and execute the code to get the output, and there is another window for getting the output. So in the package you can say an application, but it is an engine which will be running in the background to execute the code, or the compilation will be done and execute the code. Understood? ওকে। আর স্যার ওই এই যে ইঞ্জিনগুলো, এগুলো স্যার কিভাবে তৈরি করা হয়? লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে নাকি অ্যাসেম্বলি লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে? না, যখন when a programming language will be developed, there will be a mathematics behind that, and by the using the mathematics there will be different codes, and there will be different states are being present to introduce the programming language. This is a very difficult task. So that thing will be developed, and there will be some high level programming language is mainly used for the interfaces, but whenever you are talking about the development of any programming language, always it is used the low level. Sir, what is interface? Okay sir, thank you sir. What is Face. interface? স্যার আপনি এখন বললেন না ইন্টারফেসেস, ওই জায়গাটা কি বললেন? হ্যাঁ, ইন্টারফেস মানে হচ্ছে তোমার একটা, ধরো এই যে একটা খোলা রয়েছে, এটা একটা ইন্টারফেস, যেখানে কিছু বাটন থাকবে, কিছু টেক্সট থাকবে, যেটা দিয়ে তুমি ইন্টারাক্ট করতে পারবে, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারফেস। এটিএম এ গেলে কি থাকে,
cash হ্যাঁ withdrawal, স্যার deposit, balance check, this is an interface. Mobile যে launcher থাকে, that is the interface. স্যার তাহলে বিভিন্ন রকম ফাংশন গুলো যেগুলো ওইগুলো ইন্টারফেস তাই তো? Function is not interface. Functionality is one kind of interface. Interface মানে কি, একটা graphical window থাকবে through which you can use the system. আচ্ছা স্যার আচ্ছা কারণ তুমি ডাইরেক্ট হার্ডওয়্যারকে তো টাচ করতে পারবে না। তুমি ধরো গান না না শোনার ইচ্ছা হলো, তুমি কি মিউজিক প্লেয়ার ইজ দ্য ইন্টারফেস, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য সাউন্ডস কাম ফ্রম দ্য স্পিকার। হুম হুম আন্ডারস্টুড? হ্যাঁ স্যার ওকে, ইটস ডান ফর স্যার টুডে। স্যার কি কিছু অ্যাসেম্বলি বলবে? হ্যাঁ স্যার অ্যাসেম্বলি লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আরেকবার একটু বলবেন ছোট করে? Assembly level programming language is introduced for checking the error on the hardware. Like a speaker is not working. Let's say there will be there will be two speakers in the entire speaker set. So which speaker will have a problem in the left side or right side? Then you can run the assembly level code, and one speaker will giving the right output and one speaker will be giving the wrong output. So which speaker will be giving the wrong output, you can say that this speaker have a problem, you need to change that hardware part. That's it. ওকে স্যার। স্যার এই Okay? পুরো ক্লাসটা তো রেকর্ড করা হয়েছে বোধহয় না? হ্যাঁ, ক্লাসটা রেকর্ড করেছি, আমি রেকর্ডটা নিজে একবার শুনি, তারপর দেখছি কি কোথায় দেওয়া যায়। ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার, ওকে ওকে ওকে। ওকে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir,